హాయ్ గాయ్స్, మనమైతే విశాల్ టెక్ అయితే వచ్చాం హైదరాబాద్లో మన కొత్త పీసీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి. దిస్ వాస్ క్రేజీ. మన స్క్వాడీగా సో వీళ్ళైతే వచ్చారు మన న్యూ పీసీ బిల్డ్కి. గాయస్ ఇక్కడ అయితే మీరు వచ్చేసి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చినా కూడా ఏం మనీ అయితే ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ పీసీ ఎవ్రీథింగ్ మీరైతే చెక్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. హాయ్ గాయ్స్, మనమైతే విశాల్ టెక్ అయితే వచ్చాం హైదరాబాద్లో మన కొత్త పీసీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి. లెట్స్ గో. హీ ఈస్ ది ఓనర్ ఆఫ్ విశాల్ కంప్యూటర్స్, వికాస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, వెల్కమ్ చేస్తున్నందుకు. ఓకే, కొంచెం మీ స్టోర్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. So we have complete plethora of laptops. ఓకే. So any laptop what you want to purchase, ఓకే. you can first experience the quality, experience the feature what you are looking at. Yeah. And we have complete range of platters from every single brand. Okay. HP, Acer, Asus, MSI, Dell, Apple, every single brand you can get from us. Okay, nice. This is our AMD zone. Okay. Where AMD based PCs are available over here. Okay. You can come experience the PCs. You can experience the performance of every PC. Okay. And then choose what you want to build for yourself. Oh, nice. I'm also taking Ryzen processor only. Right. Glad Great. to know this. Great. The car simulation. Wow. కింది కంటే ఫస్ట్ గేరా. ఓకే. రోడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఖాళీ. రోడ్ మీద తప్ప మిగతా అంతా నడుపుతున్నాను. అట్లా ఉంటుంది మనతో. ఓ, వైబ్రేషన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. నైస్. There is one more simulator. Oh. You have haptic also over here. You Okay. can have experience on this. This was crazy. Compared to that one, it was so realistic. That is entry level. Okay. That will cost you just 5,000 rupees. Okay. And this is Thermal Tech. Okay. Cockpit, everything is from Thermal Tech, and this is crazy model. Yeah, bro. Seriously, it's crazy. So I really like this. This is complete Intel zone. Oh, Intel zone. Okay. Yes. So this is only Intel zone of country, Okay. where you will have experience of complete Intel related product lines. Then this zone all is again our PC area, NVIDIA area. Okay. Nvidia. Now you can find NVIDIA Studio certified PCs here. Oh. So all the PCs what we are supplying under this same config will be NVIDIA Studio certified PC. Okay. Nice. On cabinet monitor itself here. Yeah. So on one hand you can have your entertainment YouTube running here. On the other hand you can have your editing done there. Oh, nice. Multitasking with the Yes. PC itself. Yes. గాయస్ ఇక్కడ అయితే మీరు వచ్చేసి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి వచ్చినా కూడా ఏం మనీ అయితే ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంది అయితే లైక్ పీసీ బిల్డే కానీ లేకపోతే సౌండ్ ప్రూఫింగే కానీ లైట్స్ అండ్ మానిటర్స్ అండ్ పీసీ ఎవ్రీథింగ్ మీరైతే చెక్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఫర్ ఎడిటింగ్, ఫర్ గేమింగ్, ఎవ్రీ Yes. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ ఎవ్రీ Yes. సెటప్ Every setup. వీ కెన్ గెట్ హియర్. We sell all complete solution. ఓకే. So when the customer wants to build anything, end to end is available with us. Yeah. Come, I'll show you how a PC is being built. ఓకే. You can see there's a PC which built for some customer. యా. So everything is done openly. There's nothing called, we don't have any hidden room where we say no admission. యా. All areas are accessible for customer and they can come. Everything is done in front of customer. ఎస్. Your PC also, whatever you can see, everything will be in front of you. We give you service over here. You need technical assistant at your place. You can call us anytime within working hours. ఓకే. Our technical guy can take you PC on TeamViewer or AnyDesk and check and give you solution on this part. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. గాయస్ మనదైతే టోటల్ సెటప్ అయితే ఇదే అనమాట. ఇది మన ROS 5080 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అండ్ ఇది
క్రాస్ ఎయిర్ RM1000X పవర్ సప్లై, అట్లనే మనం X870 ROS Pro మనం మదర్ బోర్డ్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. అట్లనే మనం Ryzen 9 9950X 3D ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ర్యామ్ వచ్చేసి 64GB G-Skull RGB అయితే తీసుకుంటున్నాం. అట్లనే లిక్విడ్ కూలింగ్ వచ్చేసి మనం NZXT 360 కూలర్ అయితే తీసుకుంటున్నాం ఫర్ బెటర్ కూలింగ్. అండ్ SSD కూడా మనం సామ్సంగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాం. సామ్సంగ్ 9100 Pro 5.0 తోడు వస్తుందన్నమాట. సో ఇది 1TB తీసుకుంటున్నాం. అట్లనే క్యాబినెట్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే మనం NZXT H9 కోసం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో బెటర్ ఎయిర్ ఫ్లో కోసం, సో ఎక్కువ హీట్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట. మదర్ బోర్డే కానీ లేకపోతే ప్రాసెసర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏదే కానీ ఎక్కువ హీట్ కాకుండా ఉండడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం H9 ప్యానల్ అయితే తీసుకుంటున్నాం అనమాట. మన న్యూ పీసీ బిల్ అయితే వేయించాను అన్నమాట. అంబియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఆన్లైన్లో ఉన్న ప్రైజెస్ కంటే కూడా మనకు ది బెస్ట్ ప్రైస్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. మీరు కూడా ఎవరైనా విశాల్ కంప్యూటర్స్లో పీసీ బిల్ చేయించుకుందామని అనుకుంటే బిల్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మన నేమ్ అయితే చెప్పండి, మీకైతే ఎక్స్ట్రా ఆఫ్ అయితే వస్తుంది. మీరు పీసీ కొందామనుకున్నా లేకపోతే ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మీరు విశాల్ కంప్యూటర్స్కి అయితే వచ్చి అయితే మీరైతే చెక్ అయితే చేయొచ్చు. ఇక్కడ పీసీ బిల్ వేసుకునేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏ కాంపౌండ్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఎడిటింగ్ అయినా గేమింగ్ అయినా సరే వీళ్ళైతే బెస్ట్ రికమెండ్ అయితే చేస్తారు. సో మర్చిపోకుండా విశాల్ కంప్యూటర్స్ని అయితే చెక్ చేయండి ఫర్ ది బెస్ట్ ప్రైస్.